San Giovanni Nepomuceno approximately equals 1345-1393. Il classico Santo medievale Bomo, simbolo della difesa del sigillo della confessione. Nato a Nepomuc, Bomia, Agi Repubblica Ceca intorno al 1340-1345 da una famiglia modesta. Studio a Praga, divenne sacerdote, canonico della cattedrale e vicario generale dell'arcivescovo. Fu anche predicatore molto apprezzato e confessore della regina Sofia di Baviera, moglie del re Wenceslao IV di Bomia, figlio di Carlo IV, re dei Romani e imperatori. Wenceslao IV era un sovrano dispotico, spesso ubriaco, violento e in conflitto con la Chiesa. Secondo la tradizione più diffusa, il re prete che Giovanni gli rivelasse il contenuto della confessione della regina sospettava un'infedeltà o voleva informazioni politiche. Giovanni rifiutò categoricamente, difendendo il segreto sacramentale che è assoluto e invalicabile anche sotto tortura o minaccia di morte. Per questo fu arrestato, torturato, si parla di bruciature con torse, percosse ma non cedet. La notte del 20 marzo 1393 fu legato, portato sul ponte Carlo a Praga e gettato nella Moldova Vieltava dove annegò. Il corpo fu recuperato dopo alcuni giorni e sepolto con onori nella cattedrale di Praga. Il culto esplose quasi subito, ma la canonizzazione arrivò solo nel 1729 da Papa Benedetto XIII. E patrono della Bomia, dei confessori, dei ponti, dei barcaioli e di chi in pericolo di annegamento, la sua festa il 20 marzo. La sua iconografia tipica lo mostra con un'aureola di Cinque simbolo del segreto mantenuto e spesso con la bocca chiusa o con un lucchetto, mentre viene gettato dal ponte. In sintesi, due martiri molto diversi. Ippolito right pointing arrow 3 secolo, teologo intellettuale, antipapa pentito, martir per persecuzione imperiale romana, deportazione e morte in esilio. Giovanni Nepomuceno right pointing arrow fine 14 secolo, prete fedele al sigillo confessional, martir per rifiuto di obdura un re tyrannico mort per annegamento forzato.